Hi, Carl. Ridong, kumusta ka Ridong? Kanang nakita mo gud ako sa result gihatag ni Doc Skoskol Kumusta man? nga positive daw ka sa cancer. And I wish na katabang po sa imo Col. Hey, it's okay, ho. Think of the bright side. Happy to be akong birthday mo. Tapos makita na akong apo o mga anak. Pag seryoso ra gud Col kay dili biya na gara-gara ng sakit nga cancer Col. Kaya dili po ko gusto nga ubot ka sa hingan nga point. Ay pag overreacting baldo. Dili pa man kumumatay, maayo pa man ni. All I need to do is take all the treatment ug maging okay na ko. Okay? Yeah. That's more like it. That's why you're my favorite nephew, no? Let's go home and call on my child. I don't want them to know just yet. Let's go. Kahit pa na nahihirapan, kahit lungkot dumaraan, pag natuyo na ang luha, parang naipan ang iyong kandila. Initay wala, hindi Baldo, have you seen my phone, Baldo? Can you find it for me? Because it's too hard for me to move around kasi eh. Wala ba ako kabalo asa dapat imuhang kuan Col? Cellphone? Pwede pahiram Wala mo. po sa room Col. Ay, Baldo. Pwede pahiram mo na sa phone mo. Oh, sure. I just wanna call them and ask them if when they come to my birthday. I'm certain kinuha na naman ni Patrick yung phone ko to play that silly games again. Oh, sure. Salamat. Ay, wait, Baldo. Baldo, pwede ikaw tawag sila isa-isa. Please, sige na. Kalood mo Col ay. Love talaga kita, Baldo. Sige. Bantos ako sa room kaya ako sila yung tawagan isa-isa. Sige, Cool. Baldo. Okay na ko, Balz. Hello, Balz. Okay na mo diya. Since 5 years ako wakauli sa Pinas ba, kumusta sila papa? Ay, of course naman, Balz. Birthday niya na, siyempre na ako. Ang sweet naman ni Papa. Sige. Makara ko kay tawagan pa ako to suon ko. Ay, not to worry, anak. About anak, Balz. Ako na bahala istorya sa uban. Sige, salamat kayo. Balz, bye. Bruce. What? Oh, what's the plan? I know naman na birthday ng Papa. So, dapat wala ko na surprise. Okay. I think na really tumuli sa balay para makaprepare sa sinyo. Then, gusto natin i-surprise si Papa. Oh, that sounds nice. Ikaw nga, nice na siya. Pero basta mag-punta. Punta na. Okay, bye. 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 Love? Love! Ubog na pug ka? Adlo-adlo na naman kayo na uy. Naunsa naman ka? Wala naman kasabot nimo. Sudah, bitch! Palabot ni mo! Which? Ben, I'm your wife. Basta na gusto mo pariwala kasi mong kinabuhi? Ha? Sige, Ray. Ikaw po yung nakuha ng batasan ni mo ba? Oo, nga na.
Ben, Jordan and others are planning to surprise Dad for his birthday. So our daughters and I will go see them tomorrow. Buntag mi malakaw, so please, panglimpyo diri sa balay. Mo lang jud na kung hangyo sa imong Ben. Lagi, bakit ko na? Ano ito? Ay, Oh, you're back again. Asa lang kagikan? You've been gone for 24 hours. Are you hanging out with those hopeless brats again, ha? Ha? With those no future friends? Basi maparehas ka si mong silingan ni mo, no way padungan, nak. Stop overreacting, Dad. I was with Mom. I was just helping her with the tailor. Oh, kamusta siya? Gapag yapon siya antong karon? Are you serious, Dad? I got no time for that. I'm too tired. Oh. Just call me if you need me, okay? Son, it's my birthday soon. Yeah, I know. So what? Oh, nothing. I thought you forgot it. Do they not remember it will be my birthday soon? Shall I tell them? Or shall I leave them be? After all, they will be all be bonding, even though I'm not there. Maybe I shall leave them be. What is important is that they decided that I'm there. What is important is that they decided that on their own. Umay. Wala, huwag na inaabot. Uncle, Oh, Tina is here. are you serious? I thought you've been coming home until my birthday. Surprise! Oh, hello, Tina. Hi, Dad! Hello. I missed you! Miss you too. So, how are you, Dad? I'm doing fine, Tina. I'm healthy as a pig, you know? Ha, healthy. You're so silly. Sa kalagayan mong yan. Yes. Ma, don't be rude to Lolo. Kasi according to what I read, we must be kind and gentle sa mga nakakatanda sa atin. At saka, i-stress na rin sa kanila. Oh my Grace, is that you? Lolo. How was school, my dear? Ito, Lo, as usual, honor student pa rin. That's my smartest granddaughter. Alright, Dad. That's enough. So, hindi na pala kami magtatagal. What do you mean? May pupuntahan pa kami ni Grace eh. Why? Secret! Basig asset! Let's go, Grace! Nasaan ang driver? Tawag na ni Manong. I guess my birthday this year will be sabi basta last year. It's better this way. Ma, Tito Kate is here! Oh, Gracie! Tito, where's Kathy? She's in the car, searching for her sketchbook. Oh, by the way, she's here na pala. Come on. Hey, Tina. Where's Dad? Kasi nagsuot sa mga sanina. Mura kag nalata nga talong. Hey, first of all, Dad is still sleeping in this room. And FYI, mas mahal pa tong sinuot ko kaysa sa buhay mo. Ma, you're being rude again. Dali ka ba bumati kay Tito? Oh, sorry honey. He started it first. Ha ha ha. Serves her right. Getting scolded by her own daughter. Come on. Tita! Hi, Grace! Tita? Tita, may gusto ko bang sabihin sa akin? Pabebe. Hey, don't be like that to your cousin. Sorry about that, Grace. Don't mind her. Asa mo ka? So annoying. Hey, show some respect. Just forget about them, Grace. What do you say again? Chocolate! Sorry, cuz I left it in here. Nanan! Chocolates for crazy patootie here. Crazy Tita. You're welcome. Just give it to Kate. Oh my gosh, crazy. Where's Papa? Still sleeping. Oh, okay. Hoy, huwag ka lang pa-Barbie-Barbie dyan. Tumulong ka maglinis.
Kita ba? Sa kanya ka ba? Karoon? And so what? Whatever. Yeah. After this, we better go. Get out! We found our Wait, guys. I guess Dad is here. Wait lang, let me check. Oh no, Dad is here! Let's go, guys! Let's go! Todong. Sa balay, tako. Ngulit. Malay? Oh. Nay, kontra ko. Mahapla, matadong. Nay, lang ko, ginit. Asa man day tamad to do? For birthday, Papa. Salamat na. Blow the candle. Happy birthday! Wow! Sama ni. Dad, you know me. Let's go, Dad! Kamu ni katong favorite na. Dad, I know. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Dad! Birthday call! Salamat na. Hey everyone! Mom is here! Surprise! Guys! Mom is here! Are y'all deaf? Is that how you treat our mom? Mom? Dad! Call ambulance! Call ambulance! Dad, wait for us, Dad! Kid, ako na yung bahala ni. Ikaw na yung bahala sa mga maigsoon. Okay, roger that. Hindi na kaya ito si Papa, guys. Ano man to? Ano na inato man to? Ako kabalo. Shit. Oo, nagaing ako ginaingon pa. Sa birthday, pag yun niya. Tapos dito siya. Wala, gani ko kabalo nung ano. Call na to si ano. Sorry mga anak. It's all my fault. I should have been here. Here? For God's sake, why did you even come here? Ang kapal naman na mukha mo para magpakita dito pagkatapos mo kami pinagpalit doon sa rich guy mo. Are you satisfied now? Sumagot ka! Mom, please don't! No, Grace! Hey, look, I know you're the oldest sister here, but please allow me to talk. Mom is just showing her deepest gratitude, deepest concern, and she wants to apologize for what she did. Okay? Just calm down, please. Kalma? Kapay na igana mo yung nana? Baga kay Kagnaw. Who the fuck are you to tell us what to do, huh? When you yourself as miserable. Isa, daya ka sa tambay ni Aling Myrna and doing nothing? Drinking alcohol, smoking cigarettes, kauban ng markad ng way pulos. Just shut up, you stupid, worthless brother you are. Get what you want! See? How pathetic. Guys, tama na! Mura man yung mga bata! Patrick-san, where are you going? Ganun kailangan ng judge mo sa bagong Clyde? Just please shut up, will you? Kay nundum ka? Wow! No, wow! Unsa? Yaan na nini mo?
Pinakaway pulos na tao na akong kaila. Ka-remember ka, kid? Kibuhat ko to tanan para sa tua. Para ka, papa. Para sa inyo, ha? Gihimo na kong tanan, gihatag na ko tanan inyong gusto. Pero unsa inyong gibuhat sa ako, ah? Dili niyo to bago na ako mga tawag. Para sa asa? Para sa imong pride? Pero unsa man? Para malabuhan na mo? Huwag ko nakadawat og concern o nabalaka. Atong nawala si mama. Nalikamot ko, bigla ako rin isa. Stable naman sa inyong mga trabaho, sa inyong kinabuhi. Nga no, isa lang man, walang tabang, stable na mo. Isip kang papa. Kasi nagkalisip sa kinabuhi, katabangan ko niya, wala nga undaw, sporta. Unang-undangin ninyo nga. Inyong mga batasan, mga kinaiya nyo nga, murag ka mula ang nagaantosan eh. Frick! All of you are just the same. Nag-away-away pa kayo, lahat naman kayo selfish. Have you ever remembered, Kina? Sa una pa lang ginagastuhan na tika kasi sige kang pangayo sa ako, ah. Ako na lang permi ako. Ako nagtanga-tangahan lang kay kuno isuon tika. Pero kapalo baka tungod ka Patrick, wala siya nakahuman tungod sa imo. Kay imong fucking career imong ginauna-una, selfish kay ka. Sige na lang kag pangayo sa kwarta ni Papa. Amuha wala na pero sa imuha tanan kay kuno you're so fucking career imong ginauna. Shit, Kina. Remember guys, nata diri para kang papa. Kung nakalimti na ng mga nakaraan. You were so disgusting. Acting like a woman. You will never be a woman. Sabi ni mo na matanggap di ka? Matanggap ka na mo? No! We will never, ever accept you, Jordan. Di man ina. Di man luod, kaayo ka. Ngano? Ano hindi ko niyo madawat? Anong ako yung ginatulakan ni. Dawaton niyo kinabuhi lang ni ani naman ko. Tao rasad ko, masakitan. Mga istorya sa uban, madungog na ako, mga hunghong, mga issue, sakit kisa kong part. Ug may istorya sa mga igsoon, masakit, madungog na ugikan sa mga igsoon. Ug unta respeto niyo akong kinaiya, unsa ko na pagkatao. Morons. There she goes again, leaving us. How dare you? Stop! The frick! Tama na! Bitch! Tama na! Mag-away man galing mo, pag pinatyanay na lang mo! Siya man naguna-una! Ano mamira mo siya buhok? Sakit kayo! Si Uncle James, nasa ospital, nag-relax. Niya ka mo, Drea, nag-away mo tanan. Alangan siya man naguna-una! Bibira nila ako buhok! Naguna-una sa to! Ikaw! Yung freak! Ikaw? Bitch! Tama na, tama na! Anak ka, dili minimumiyaan. Ano ba ni mo? Dapat-dapat pumuntan pa. Mag-aak ka ganito. Ano ganyan? What happened to Dad? No, Dad! Dad!
Gawin kami sa imo, pa. Siguro ko pa lang sa'yo para sa imo, ha. Dad, wake up. Wake up. Dad, please, wake up. Dili ni tinuod. Dili ni tinuod. Sana napunta, hindi na pangako tiwala'y ingatan, baka naman sa susunod na habang ikaw pa rin ang pipiliin kong mahalin sa